Bí quyết giảm ngay 5 kg sau 1 tháng, không cần nhịn ăn, không cần tập luyện khắc nghiệt, cực nhọc. Chỉ cần 1 đến 2 gói NanoFit mỗi ngày, bạn sẽ có ngay một bữa ăn hoàn hảo, đầy đủ dinh dưỡng, ít calo, hỗ trợ đốt cháy mỡ thừa và giảm cân nhanh chóng. Sản phẩm còn giúp giảm cảm giác thèm ăn, bổ sung năng lượng suốt cả ngày dài và đồng thời hạn chế lượng calo hấp thụ vào cơ thể. Từ khi mình uống NanoFit nha thì mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. Mình không cần phải nhịn ăn, không mệt mỏi, cơ thể khỏe khoắn mà mỡ bụng này, mỡ nội tạng đã giảm hẳn nha. Và đặc biệt là da dẻ của mình này lúc nào cũng hồng hào, tình trạng táo bón cũng hết. Mùi thơm tự nhiên, uống rất ngon. Mỗi sáng mình chỉ cần uống 1 ly NanoFit thôi là no lâu, cũng không thèm ăn vặt, cân nặng thì giảm đều mà tràn đầy sức sống luôn nhá. Chỉ sau một thời gian sử dụng thì vòng bụng của mình đã giảm rõ rệt rồi, cơ thể của mình cảm giác là rất là săn chắc này. Kể cả khi mà mình ngừng sử dụng thì cũng không có bị tăng cân trở lại. Và có lẽ đây là một cái điều mình thích nhất ở sản phẩm này. Mình đã thử và thành công rồi, còn các bạn thì sao nhỉ? Đừng giảm cân sai cách nữa, hãy để NanoFit giúp bạn giảm cân khoa học, khỏe mạnh và bền vững nhá. Khi mình bắt đầu sử dụng NanoFit thì mình thật sự bất ngờ về cái hiệu quả rất là nhanh chóng. Sau một thời gian ngắn thôi, mình cảm thấy mình không còn cảm giác thèm ăn vặt như trước này. Rồi những cơn đói bỗng dưng cảm thấy giảm đi rất là nhiều. Điều này giúp mình duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, rồi là kiểm soát được cái cân nặng của mình này. Mà mình cảm thấy không thấy mệt mỏi gì đâu nhá. Mình cũng cảm nhận rằng vóc dáng của mình trở nên săn chắc hơn, nhất là vùng bụng và đùi mọi người ạ. Khu vực mà mình luôn gặp khó khăn trong các việc giảm cân. Rồi là NanoFit không chỉ giúp mình giảm cân hiệu quả mà còn cải thiện sức khỏe tổng thể này, làm mình cảm thấy khỏe khoắn và tự tin hơn rất là nhiều. Từ trải nghiệm của bản thân thì mình rất tin tưởng vào hiệu quả của NanoFit và mong rằng nhiều người sẽ tìm thấy giải pháp an toàn, hiệu quả này. Là một người luôn bận rộn với công việc, thường xuyên phải di chuyển và có giờ giấc sinh hoạt không được ổn định, mình đã từng rất khó khăn trong việc kiểm soát cân nặng của mình. Trước đây thì mình đã từng thử rất nhiều phương pháp giảm cân nhưng mà không hiệu quả hoặc gây mệt mỏi, thậm chí có lần mình còn bị đau dạ dày nữa cơ. Nhưng mà khi biết đến NanoFit, một sản phẩm dinh dưỡng vừa giúp giảm cân, vừa đảm bảo sức khỏe thì mình đã quyết định thử vì thành phần hoàn toàn tự nhiên, an toàn và được kiểm định kỹ càng. Mình sử dụng NanoFit liên tục một thời gian, thay thế bữa sáng và thỉnh thoảng là bữa tối. Cách sử dụng thì rất đơn giản thôi, chỉ mất khoảng 2 phút là đã có ngay một bữa ăn hoàn chỉnh. Mình thường dùng vị trà xanh vì hương vị thanh nhẹ, dễ uống và đặc biệt là không bị ngọt nên không lo bị ngán. Sau khi uống thì mình cảm thấy no lâu mà không bị mệt hay uể oải. Trước đây thì mình hay ăn vặt vào buổi tối, nhưng mà từ khi dùng NanoFit thì cảm giác thèm ăn vặt giảm đi rõ rệt. Cơ thể không bị mất nước hay là mất cơ bắp như một số sản phẩm giảm cân khác mà mình từng dùng. Và sau một thời gian sử dụng thì mình đã giảm được 5 kg, vòng eo thì giảm gần 6 cm và điều mà khiến mình hài lòng nhất đó là cơ thể săn chắc hơn chứ không bị nhão như trước. Nếu ai mà đang tìm kiếm một sản phẩm vừa giúp siết dáng chuẩn, vừa bảo vệ sức khỏe thì mình chắc chắn sẽ giới thiệu NanoFit với trải nghiệm rất tuyệt vời mà mình đã có trong 6 tuần vừa qua. Tại vì sao bạn bị tăng cân liên tục? Vì sao bạn không thể giảm cân dù đã thử rất nhiều cách khác nhau? Nguyên nhân chính là mất cân bằng hormone và chế độ ăn thiếu cân bằng. Khi mà hormone ghrelin gây đói nó tăng cao thì bạn sẽ liên tục thèm ăn và nạp calo quá mức, tích tụ mỡ thừa. Và nếu như cơ thể không sản xuất đủ hormone leptin, cái hormone tạo cảm giác no, thì bạn sẽ luôn cảm thấy đói và ăn mãi không thấy no. Các phương pháp giảm cân sai cách như là nhịn ăn hay là thuốc giảm cân cấp tốc thì nó chỉ mang lại cái hiệu quả tạm thời và đồng thời gây nguy hiểm cho sức khỏe như là gì ạ? Suy nhược cơ thể, tổn thương gan, thận, dạ dày và dễ tăng cân trở lại sau khi chúng ta ngừng sử dụng.
cast our epoxy in layers, which takes us round about 5 to 6 days. It's winter now, so it will take round about 6 days because the epoxy takes longer to cure. And this is a massive tip I want to share with you guys in casting the next layer. As you can see, the layer I'm busy tapping now is tacky. It's like a toffee, but it's still not a liquid form. And this is absolutely the best method we found in casting the next layer of epoxy. Instead of waiting for that layer to dry and sand it and then cast your next layer, we will wait for the perfect timing once the layer you just casted becomes tacky, that you cast your next layer. That bond between the two layers are absolutely the best bond you will ever get. So there's something I want to share with you guys in something we've been working extremely hard on. And that is by compiling a complete epoxy online masterclass. We get so much queries internationally of all the methods we're using. People keeps on asking us sanding methods, polishing methods, everything regarding how to build a epoxy table successfully. So we took the liberty in designing and filming a full 3-hour online course which you can watch in your own time, exactly how we manufacture and design epoxy tables. In this class, we are literally taking you by the hand and showing you from start to finish every single thing you need to know to build a epoxy table successfully. The course is 3 hours long. I am going to leave a link down in the description of this video where you can go to our website and where you can purchase this online epoxy masterclass. I think there's more than 1,000 people that already purchased the class, and we have so much positive feedback on people that started small companies, people that were so scared of working with epoxy that are so comfortable with working epoxy now, people that's making small chopping boards, people that's DIYists and hobbyists that were so afraid of working with epoxy, and now they are so comfortable with working with epoxy. Like I mentioned, this will literally show you every single thing in detail, how we manufacture and design all our tables. Check this ad out and you can decide for yourself if you want to purchase it or not. We've been building epoxy tables for many years now, and we are finally going to share all our methods and techniques with you. My name is Greg, and I am going to show you how to build the perfect epoxy table. I'm going to show you all the tools you need, exactly how to use them, and show you some tips and tricks down the line. Everyone thinks you need to cast your second layer of epoxy once your first layer has set. That's not true. You need to cast your second layer of epoxy once your first layer has become tacky. This masterclass has been designed for all woodworkers, from your beginner all the way up to your experts. Click on this video or in the description down below for more information. So the prices for the course will go up by next month, so you guys must probably have another week left. Then the course will double in price, so make sure you go and check it out before the prices go up. Continuing with the video, like I mentioned before, we are using a deep casting epoxy, which technically we can cast the whole table in one go, but what we found is that casting in layers, we are still using a deep casting epoxy, but casting the table over the course of say 5 to 6 days, casting a total amount of, depending on the thickness of the slab, we will cast around about 5
5 layers we will cast, and we found that this reduces the amount of bubbles we have. Remember, we don't seal our live edges, so you will always have small micro bubbles on the edge of your slab. This is why we cast in layers, because deep casting epoxy obviously takes longer to cure, and this helps us to remove 98% of all our air bubbles. Now, taking the table to one of our suppliers' shop, which he has a massive CNC machine. Now, we are obviously not in a position to purchase a CNC machine because it's truly really expensive. So for a small cost, we just take it to our supplier. It takes us around about 2 hours to flatten our table both sides, and this is the most critical step in making sure that you have a flat surface between your wood and your epoxy. Now, the way we previously done it, I think we only done it once or twice way at the start when we started manufacturing epoxy tables, is we would have done it manually with a router sled. Now, there's nothing wrong with it, but we found that it's so messy and it takes us just too much time in getting our surface flat, and that's why we don't waste our time anymore. We just pay the small fee, and doing it on a CNC machine is just way faster, and it saves us so much time in completing this project. Having the table back in my shop, we are going to start sanding with our Festool Rotex machine in the Rotex setting. Now, the Rotex setting is like a belt sander setting, but it's not.
I can guarantee you that most probably by the near future, there will always be smaller things in our shop we will change just to make life easier for us and to make the design and manufacturing of building epoxy tables easier for us. And you guys do want to stick around till round about the middle part of this video, because there's a really important announcement we want to share with all the hobbyists, the DIYists, and for all the people that wants to start a company but don't know where to start. And you guys do want to stick around till the end to see how this masterpiece came out. Now, starting this week's project off, we are going to build something unique, something special, something the client asked us that they don't want a traditional epoxy river table. They wanted something different, something funky. And that's where the design part of this project was really tricky. I think we took, normally when we design epoxy tables, we will take around about half an hour to an hour to design the layout. We will send it to the client and they were happy with it. With this specific project, we took almost, I would say, estimate around about 3 hours just to design this table. And I honestly do have to say that this table came out absolutely stunning. The specific wood species we are using for this project is called Matumi, because we always get queries internationally for all the tables we build. People always want to know what wood species we are using. So it's called Matumi, and unfortunately for all the international viewers, this is only locally sourced from South Africa. It comes more from Tseninwold up all the way into Botswana, going up all the way into Africa. It's one of the most popular wood species to build epoxy tables in our country. And I honestly do have to say the design came out magnificent. Also, another tip I want to share with you guys, what I'm busy doing now, is something we normally don't record on video. And before you're going to place your slabs into the mold, always make sure to airbrush them to remove all the dust particles from your slab.
Also remember to wipe your wood off, because there will always be smaller dust particles that you need to remove before you're going to cast your epoxy. Now we're just busy placing all our pieces of wood into our mold we just built. And I know I'm most probably going to get some critics for this step, but we found in removing all the dust particles before we're going to cast our epoxy, we just use a leaf blower, because there's enormous amount of air that comes out that goes into all the small little cracks and holes that will remove the last dust particles. Now I'm just busy calculating the amount of epoxy we're going to use, and this was a really tricky calculation because there was a lot of bends, twists and turns, height differences, but at the end it's not that difficult of a calculation to make. It's really simple if you don't complicate things too much. It's a simple calculation of length times width times height, and I will go more into detail on this in the center of this video, where I'm going to do some more explanation on a epoxy masterclass we are presenting for people that wants to start building epoxy tables. Now I'm just busy mixing my part A resin and my part B hardener together, and it's quite critical to get your ratios absolutely 100%. You don't want a mistake at this part. Another tip I want to share with you guys is in mixing your colors. The specific client asked for a transparent blue color, and it's quite critical in each batch of epoxy you're mixing that you add the exact same amount of drops in to have consistent color scheme. Now I'm just busy testing out our new tool in our shop, and that is a vacuum chamber. And I honestly do have to say that this changed the way we build tables. This method is literally removing all the air bubbles from your epoxy. It was quite expensive, but definitely an investment for our company. Now busy casting the epoxy. You will see as we cast more layers after one another, you will see the colors will become darker on the blue. And another tip I want to share with you guys, in when you're going to pour your epoxy, pour it on a ridge, on an edge of your table. This will prevent more air bubbles from coming out. And another tip I want to share with you guys is that when you're casting your epoxy, cast it slowly. And as you can see, my live edges on my slabs are not sealed. Now the way we previously done it in the past is we would seal our live edges with epoxy. We will wait for it to dry. Then we will come and scuff it and sand it up. So when we're going to cast our epoxy, that the new epoxy we're casting will bond to the edge of our slab. But we stopped using that method, because if you think about it logically, we want the epoxy to penetrate into the wood. And thus is why we are using this method I'm currently using. We are using a deep casting epoxy, which means I can literally cast the full depth of this table in one go. But we still prefer to